Now, BBC News mocks an investigative documentary by BBCI about the uprising of Bangladesh in 2024, the battle for Bangladesh. August 5th, 2024. Dhaka, Bangladesh. Protesters flee a barrage of bullets. But one man continues to film. ফোন ধরে বলে যে আপনার ফোন তো বন্ধু তো গুলি খাইছে ওর অবস্থা ভালো না In this neighborhood of Jattabari, police fire indiscriminately, killing at least 52 people and injuring countless others. মানে তারা তো মনে করেন ধরে ধরে ফায়ার করতেছে দুইটা তিনটা বাড়ি দেয় বলে কি যাও যাই দৌড় দিলেই গুলি করে মানে কিভাবে যে ভাই গুলি করছে আমরা এখনো বলে থাকি যে আমাদের হয়তোবা মৃত্যু অথবা মাতৃভূমি দুইটার একটা With unseen footage, accounts from police and protesters, and documents, we uncover what happened and who was responsible. এই পুলিশ তো আর নিজের ইচ্ছায় গুলি করে নাই পুলিশকে তো কেউ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং এই নির্দেশনাগুলো কারা দিল এখন লেখা নির্বাচন ব্যবহার করে গুলি করবে We ask what role the army played. After weeks of bloodshed across Bangladesh, Prime Minister Sheikh Hasina flees. সরকার চাচ্ছিল যে আন্দোলন যেভাবেই হোক দমন করার জন্য বিচার করুন For 15 years, Bangladesh was ruled by Sheikh Hasina and her Awami League party. Bangladesh always maintained the human rights. To me, human rights means their security, their right to food, right to vote, right to live, everything we maintain. But over the years, Hasina's regime had become increasingly corrupt and authoritarian. Opponents were jailed. Many were tortured. And in July 2024, protests ignited across the country after the reinstatement of Bangladesh's quota system, a law that limited access to government jobs. About 30% of jobs were set aside for the families of veterans who fought in the country's War of Independence. Students like Russell Mahmood coordinated the protests. যখন দেখলাম যে আমার এই কোটা সংস্কার এটা আমি যেহেতু শিক্ষার্থী আমি এই কোটার যদি হচ্ছে বৈষম্যের শিকার হয়ে যায় তাহলে আমি দেখা যায় একটা ভালো জব পাবো না
One incident on 16th July transforms these protests into a revolution. At the forefront stands 23-year-old Abu Saeed, a lone student facing a mass of officers. He is struck repeatedly by shotguns loaded with lethal metal pellets. Abu Saeed dies before he can reach the hospital. Now, students are no longer appeased by amendments to the quota law. আমাদের ছাত্র এবং জনতার অভ্যুত্থান নামে যখন আমরা ঘোষণা দিই, তখন জনতাও আমাদের সাথে এসেছে। News of Abu Saeed's killing goes viral. Setting the streets of Bangladesh alight. And that evening, Prime Minister Sheikh Hasina addresses the nation. এই আন্দোলনের শুরু থেকেই সরকার যথেষ্ট ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেছে। বরং আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুলিশ সহযোগিতা করে। আমি আন্দোলনরত কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। দিনের পর দিন প্রতিনিয়ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ভাই বোনরা আহত হচ্ছে, ভাই বোনরা শহীদ হয়ে যাচ্ছে। তখন তো আর আমরা এত রক্তের উপর দাঁড়িয়ে এই রক্ত মারে আমরা হচ্ছে গিয়ে শেখ হাসিনার সাথে সংলাপে বসতে পারি না। Soon after Hasina's speech, the country is plunged into a communications blackout. The government orders internet services to be shut down. সরকার চাচ্ছিল যে আন্দোলন যেভাবেই হোক দমন করার জন্য। Bijoy, a young student, becomes a powerful voice in the rising resistance. আমাদের ফার্স্টে প্ল্যান ছিল আপনার যখন ইন্টারনেট শেষ হয়ে যায় সবাইকে আবার একত্রিত করার, কারণ গণহারে গ্রেপ্তার চলছিল, কোথায় কে ছিল আমরা কারোর খোঁজ পাচ্ছিলাম না। সবগুলোকে অ্যারেস্ট করতে বলছিলাম, মানে সবাইকে বলা হয়েছে যেখান থেকে টিকাটা পারবো ধরে ফেলবো। Hasina issues an order. Police and security forces are to use lethal force. This leaked recording, which has been verified by BBCI, shows her directing the security response. এখন লেখা লিখবেন ব্যবহার করবে, যেখানে পারে সেটা গুলি করবে। One key flashpoint is Jattabari, a critical junction connecting the capital Dhaka with the port city of Chattogram, a vital supply route. অনেক জনগণ থাকে যাত্রাবাড়ি ড্যামরা এলাকায়, কারণ ঢাকামুখী একটা প্রবেশ পথ এই যাত্রাবাড়ি। এই এলাকার মধ্যে সবাই থাকে, স্টুডেন্টও আছে, আপনার অনেক শ্রমিক আছে। At this intersection is a heavily guarded police station responsible for maintaining order on the highway. Repeated attempts by the protesters to block the highway spark fierce clashes with the police. বাংলাদেশের মানুষ তো স্বাধীন, তারা কথা বলতেই পারে। এখন যদি ওনাদের কথা বলার সেই স্বাধীনতা হারায় ফেলে তখন জনগণ তো এমনি ক্ষিপ্ত থাকে।
The government announces a nationwide curfew, and those who break the rules face brutal consequences. Documents from Jattabari police station given to BBC-I reveal that police use live ammunition and military-grade rifles. The police and army dispersed crowds on Jattabari Highway as part of a major operation on 20th July. And one notorious incident is captured on camera. Imam Hassan Taim, a 19-year-old student, is near a tea shop on the highway when he is beaten and shot by police. His friend tries to get him to safety, but police continue firing. Later that day, he dies. Documents from Jattabari police station reveal the extent of violence that day. Police fire a total of 2,444 live rounds. Of those, 695 rounds are fired from assault rifles, and 210 tear gas canisters are deployed. আন্দোলনকারীদের উপরে হামলাটা তো এই যাত্রাবাড়ি থানা থেকে কন্ট্রোল হয়েছে। এই কারণে সম্ভবত আন্দোলনের থেকে মানুষের ক্ষোভটা আসলে বেড়ে গেল। Among those are two friends from Jattabari, Shawan and Miraj. মিরাজ ভাবতো যে একটা পরিবর্তন দরকার, যে সমস্যাগুলোর মধ্যে আমাদের পুরো বাংলাদেশ জর্জরিত ছিল, এখান থেকে একটা পরিবর্তন দরকার। বিশেষ করে আমাদের বৈষম্য, যে চাকরির ক্ষেত্রে সবাই অনেকেই আমাদের দেশে বেকার। এবং কোনো অন্যায় বিরোধ দেখলে ওইখানে প্রতিবাদ করতেন, এবং স্বৈরাচারী যখন ভাবে দেশটা চলতেছেন এটার বিরুদ্ধে সে কথা বলতেন। ওর সাথে আমার সাথে এলাকায় সবসময় উঠা বসা দেখা। ওর মধ্যে যে বিষয়টা ছিল যে সবাই একসাথ করে রাখা, একটা অভিভাবকের মতো। এই কারণে আমাদের বন্ধুত্ব এতদিন এত গভীর, আমরা ফ্যামিলিগতভাবে সবাই অ্যাটাচড। For the next 2 weeks, protesters continued to grow in number as clashes with the police become increasingly violent. Close to 100 people have been killed as violent anti-government protests continue to rock Bangladesh. More than 150 people have been killed there in a week of violence. Bangladesh reaches breaking point. There's now no turning back for the protesters. And while they are preparing for the biggest march yet, Sheikh Hasina is planning to put an end to this revolution. As the government makes plans behind closed doors, protesters gather outside Jattabari police station. আমরা ফার্স্টে ছাত্র জনতাকে শান্ত হতে বললাম। Bijoy and others plead with the police, asking them to withdraw their weapons. এবং পুলিশ বাহিনীকে বললাম, ভাই আপনারা এতদিন যাই করছেন, অনেক ভুল কাজ করছেন, মানুষকে হত্যা করছেন, আমাদের ভাইকে মারছেন, আমরা এগুলো সব ভেবে সব দেখে মাফ করে দিছি আপনাদেরকে। আমরা চাই আপনারা আমাদের সাথে যোগদান করেন। But police continue to respond with violence. That evening, Prime Minister Sheikh Hasina calls an emergency meeting with security officials at her residence. With thousands on the streets, news spreads of a larger turnout on the 5th to join in on what they call March for Dhaka. The army and border guard Bangladesh make plans to seal off central Dhaka
blocking all entry points. The police are ordered to stop the march by any means necessary. পাঁচ তারিখে মিরাজ আমাদেরকে সবাইকে ফোন দিয়ে নিয়ে আসে, আমাদের বাসার পাশে নিয়ে আসে। ইভেন বলে যে আজকে যদি না যাই তাহলে নিজেকে আমরা মাফ করতে পারবো না। আজকে হয়তো একটা ভালো একটা কিছু হবে। Miraj and Shawan joined thousands of protesters determined to reach the Prime Minister's residence to demand her resignation. এই জায়গাগুলা লোকে লোকারণ্য ছিল, অনেক মানুষ, মানুষের মধ্যে ভয়ভীতিও ছিল না। What happens next leads to one of the worst incidents of police violence in Bangladesh's history. We've gathered and analysed hundreds of videos, photographs and eyewitness accounts to build a detailed picture of what happens. Our starting point is at 1:26 p.m. as marchers approach a toll booth close to Jathabari police station. ভাই পুলিশ, ঠিক আছে, একটা মানুষের সামনে আগাইতেছে না, এখানকার যেমনে পারে সামনে গুলি করতেছে, এই যে ছাদ থেকে গুলি করতেছে, অবস্থা পুরো একদম খারাপ। অনেকে আবার অনেকের বাড়ি থেকে তাকে আছে যে আন্দোলনটা দেখতেছিল, তাদেরকেও বললো যে বাসার ভিতরে চলে যাইতে। ছাত্ররা আন্দোলন করতেছে এখানে, বাট আন্দোলন করতেছে আমরা এখানে বসাই দেখতেছি। Nazreen, who spoke to us on condition of anonymity, witnesses the unfolding events from the window of a nearby building. অনেক গ্যাঞ্জাম হয়েছিল, মানে অনেক লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে। তখন আমরা শুনতে পাই যে তিনজন স্নাইপারে নিহত হয়েছে। তারপরে আমরা শুনতে পাই এবং কি আমরা ওইখানে যাই, যে দেখি যে রক্ত পড়ে আছে। তখন সবার মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে। Undeterred by the live fire, the crowd pushes forward and eventually breaks through. পুলিশ যারা দাঁড়ায় ছিল ওরা থানার দিকে চলে যায়, অনেক মানুষ বিজয় উল্লাস করতেছিল। The moment is captured by Miraj on his phone. It shows him with Shawan joining the movement, though further back from the front line. As the crowd moves along the highway towards the police station, the police open fire. এটা হচ্ছে যাত্রাবাড়ি হাইওয়ে, পুরো হিংসা মতো গুলি করতেছে, যে দেখতেই পাচ্ছেন, এই যে স্নাইপারের আওয়াজ, ঠিক আছে। At 1:55 p.m., police charge out of the station. Forcing protesters back down the highway. Protesters are pushed back. The army arrives and stands guard between them and the police. আশেপাশ থেকে খবর আসতে থাকে যে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করবে, আর আর্মির প্রধান উনি হয়তো ভাষণ দিবে। সবাই যাত্রাবাড়ি থানার দিকে আগানোর চেষ্টা করে। মানুষের মধ্যে একটা ভয় চলে যায় যে শেখ হাসিনা চলে যাইতেছে। সবাই ভাবতেছে যে আর তো পুলিশ গুলি করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। The army tells Sheikh Hasina that they can't prevent protesters from reaching her residence. And at 2:25 p.m., she escapes by helicopter
to a military airport. এখান দিয়ে বিজয় উৎসব শুরু হয়ে যায়। যাত্রাবাড়িতে একটা আনন্দ মুখর পরিবেশ তৈরি হয়। Around the same time, army vehicles start pulling out of the area. But troops are still stationed outside the police station. থানার দিকে আসার পরে আমাদের ওই আপনার থানার সামনে আর দুই রাস্তার ডিভাইডার আছে। Miraj and Shawan move towards the divider, standing outside the station. এটা হলো নতুন বিল্ডিং এর ছাদে অনেক পুলিশ ছিল। তখন মিরাজ তার ফোন বের করে ভিডিওটা করতেছিল। সামনে গেটের সামনে আর্মিরা দাঁড়ায় ছিল, অনেক আর্মি ছিল, গেটের পুরাটা গেট ব্লক করে দাঁড়ায় ছিল। The protesters encourage the soldiers to join them. পুলিশরা ওখানে দাঁড়ানো ছিল, ওনাদের মধ্যে মানে আমি দেখতে পাই যে অস্থিরতা কাজ করতেছে। তো আমরা এইভাবে দাঁড়ায় দেখতেছিলাম। তো খুব সম্ভবত এখান থেকে একটা গাড়ির কোনো সিলিন্ডার বা কোনো টায়ার ব্লাস্ট হয়। আমি তো উঠে দিছি দৌড়। But Miraj stays and carries on filming. He captures army soldiers abandoning the police station. আর্মিরা হয়তো ভিতর থেকে কল ছিল কিনা যে তোমরা সরে যাও, ওরা একটা কিছু করবে, এরকম হতে পারে। ওরা আপনি দেখবেন যে ওরা দৌড়ে চলে গেছে। Seconds after the army withdraws, at 2:43 p.m., the police open fire again. সাউন্ড শুরু হয়ে যায়, অনবরত গুলির সাউন্ড। পুরা ধরা গুলি করতেছে, মানে গুলি যে কিভাবে করছে বলার বাহিরে। গুলি ঘরে আইসা পড়ে, সবাই লুকায়া বসা ছিলাম। মানে তারা তো মনে করেন ধরে ধরে ফায়ার করতেছে, দুইটা তিনটা বাড়ি দেয়, বলে কি যাই দৌড় দিলেই গুলি করবে। মানে কিভাবে যে ভাই গুলি করছে। In the chaos, Shawan and Miraj are separated. লুকায় থাকে, মিরাজে অনেকবার ফোন দিতে থাকি। তারপরে আমি চিন্তা করি যে যেহেতু গুলির সাউন্ড হইতেছে অনেকক্ষণ থেকে, তো সম্ভবত এই সাউন্ডের কারণে ও শুনতে পাইতেছে না, বা মানুষের শোরগোলের কারণেও ও শুনতে পাইতেছে না। তা আমি একটু পরে ফোন দিই, আমি আবার অস্থিরতা আবার ফোন দিতে থাকি। Shawan was unaware that Miraj remained outside the police station. Miraj continued filming, his final moments captured on his own camera. একজন ধরে ওর ফোন ধরে বলে যে আপনার ফোন তো বন্ধু তো গুলি খাইছে, ওর অবস্থা ভালো না। যাওয়ার সাথে সাথে আমি দেখতে পাই যে কয়েকটা স্তূপের মধ্যে আমার বন্ধু পড়ে আছে। তো আমি দেখে আর নিজেকে রাখতে পারি না, আমি নিজের কন্ট্রোল হারায় ফেলাই যে একটা বন্ধু আমার সাথে ছিল এতক্ষণ মারা গেছে।
ওরে আমি নিয়ে আসি। ওরে একটা যারা লাশের যে মানে অনেকগুলা লাশ থাকে, সারি সারি লাশ, ওই লাশের মাঝখানে আনে ওনারাই রাখে। আমি তো আর ধরতে পারি নাই। তারপরে ওনারা ওইখানে বাইরে নিয়ে আসা রাখে, আর আমাদের একটা ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়। ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দিলে আমার বন্ধু বান্ধব, ওর আত্মীয় স্বজন সবাই ফোন দিতে থাকে। তো ওর সবাই কান্নাকাটি করতে থাকে অস্থির, এর মধ্যে আমি একা। Breaking news that we're getting from Bangladesh. We are hearing that the Bangladesh Prime Minister has resigned and left the country. The fall of the government after 15 years marks a breakthrough for the people of Bangladesh. But for those still out on the streets, the horror continues. Half an hour after the first shots are fired, police are still shooting. গুলি করতেছে, মানে এখন আর ভয় পাওয়ার সময় নেই। At 3:27 p.m, police retreat to a temporary army barracks. Others escape in civilian clothes. Some officers at the police station are trapped inside, as protesters break into the building, setting it on fire and killing at least 6 officers. We spoke to 2 policemen who were there. They were too afraid to speak openly. যখনই আর্মি চলে গেছে তখনই বুঝছি এখানে আর বাঁচার আর সুযোগ নেই। হ্যাঁ, আমরা বলছিলাম যে সাহায্য পাঠান, নাহলে বাঁচা সম্ভব না, কিন্তু কোনো সাহায্য আসেনি। Videos show the army standing by as the shooting continued. The scale of the destruction is clear the next day. Inside, uniforms abandoned as police fled. And on the roof, lethal shotgun casings that had been fired on the protesters below. We met a police officer who was in Jatabari on 6th August. যাত্রাবাড়ি প্রত্যেকটা অলিগলিতে মানুষ ভরা, এবং তারা পুলিশের প্রতি যে ক্ষোভ, সেটাও আমি তখনও দেখা যাচ্ছে আর কি। আমি আমার একজন কলিগের মাধ্যমে আমি জানলাম যে যাত্রাবাড়ি থানা, ঢাকা যাত্রাবাড়ি থানার সামনে পুলিশের অনেক লাশ পড়ে আছে। আমার কাজ ছিল যে এটা ফ্যামিলির কাছে হস্তান্তর করা। As chaos subsided, one question remained: who was responsible? The police we spoke to told us that they were following orders. আমরা চেইন অফ কমান্ডে চলি, কমান্ডের বাইরে যাওয়ার কোনো অপশনই নেই। Abul Hassan was the officer in charge of Jatabari police station and was there when the massacre took place. হ্যাঁ, এটা আসলে কি ওসি স্যারের উপরে
তার সাথে উপরে সবার যোগাযোগ। এখন উনি ওই মুহূর্ত পর্যন্ত তো উনি আমাদের অভিভাবক, বুঝতে পেরেছেন? উনি যেভাবে বলবেন, ডিসি স্যার যেভাবে বলবে, এভাবে। Hassan has been arrested, but we've been told he was instructed by more senior officers throughout the protests. One of those was Chief Detective Haroon or Rashid, seen instructing police officers in July in Jattabari. The head of the police force in Dhaka, Habib or Rahman, gave orders from a central command room. কমিশনারের নির্দেশনা ছাড়া কোনো কিছুই হবে না। গুলির যে নির্দেশনা, এটা সামগ্রিক নির্দেশনা ছিল, যেটা কমিশনার বলে দিছিল। যদি কেউ আমাদের আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত কোনো ধরনের অপতৎপরতা চালাতে চান, সেটি যেই হোক, সেটি শক্ত হাতে মোকাবেলা করা হবে। The Home Minister, Azaduzzaman Khan, was in charge of the police. And at the top of this chain of command was Prime Minister Sheikh Hasina. Her leadership and orders set the stage for the crackdown. She has been given a safe haven by the Indian government, along with the Home Minister. But in Bangladesh, Hasina has been charged with crimes against humanity, including incitement, conspiracy, and failure to prevent mass murder. Nearly 1 year since the protests began, only 60 police officers have been arrested, and many more, evading justice, have gone into hiding. গুলি যাতাটা এটা গুলি খেয়েছে, বুলেট নিশ্চয়ই না। হ্যাঁ, ছাত্র আন্দোলনে যখন সারা বাংলাদেশের মানুষের বাইরে ইচ্ছে, ও এটা আমাদের সামনে ছিল, প্রতিবাদ করতে যা দেশের জন্য পতাকাটা ছিল মাথায়। সেই 5ই আগস্টের দিনটা হয়তো আনন্দ ছিল মানুষের কাছে, কিন্তু যখন আমার 22 হয়ে গেছে, তারপর থেকে এই কথাটা শোনার পর থেকে মানে আমাদের ফ্যামিলিতে কি একটা মানে অবস্থা হয়েছে, এটা কোনোভাবে এক্সপ্লেইন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। এতটুকু মানে সান্ত্বনা নিয়ে আর কি বর্তমানে আমরা বেঁচে আছি, যে আমার ভাইয়ের রক্তের বিনিময়ে যদি এই দেশটা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে, নতুন করে মানে স্বৈরাচার মুক্ত দেশ গঠন করতে পারে। আশা রাখতে পারি। এখন আশা তো মানুষ বুক বাঁধে, আশা ছাড়া তো আমাদের কিছুই করার নেই। বাংলাদেশে যেন এরকম কখনোই না হয়, কারণ একটা মানুষ ক্ষমতার জন্য যদি এত মানুষ যেন প্রাণ না হারায়, ও ন্যায় বিচারটা পাক, এটাই আমি চাই। আর এখন ওই ঘটনা মনে পড়লে নিজের চোখে পানি আসে যে কতগুলা ভাই মারা গেছে। এখন আমরা আরেকবার স্বাধীন করছি দেশটা, তো আমার নিজের ওই ভয়টা আর নেই। আগে যে একটু ভয় ছিল, ওই ভয়টা এখন আর নেই। এখন একটু সাহসী হয়ে গেছে।